Guys, long time no see. It's been so long. It's been ages since I ever pick up a camera. Man, I so miss the family, and we're still growing. I see people are still subscribing and are still commenting. I totally appreciate. So, guys, if I hope my audio is clear because man, it's like 2 a.m. I just came from work and I realized I need to do a video and upload it for you guys. Guys, I just want to share something because somebody got into my Instagram, and I really apologize to everyone who has texted me on Instagram because man, the schedules over here, hey, I don't even get time to read all every single thing, comments and text and everything. So but there's someone who texted me and asked me, why do you guys leave Kenya to go and work in Middle East? So probably that's the reason why I'm going to share, and I'll share a little bit of my story as to how I found myself in the Middle East. So prior coming here, ama niongee tu na Kiswahili. Before nikuje huku hivi, I used to work for Ole Sereni, and let me tell you one thing, and as you know, as the title of this video, Ole Sereni, if you want your career to be dead, work for Ole Sereni. Ole Sereni is a place where they will treat you like you are nothing. Never ever work for Ole Sereni. So I had a couple of interviews prior because I used to live in Middle East. Then I leave Middle East, I went back to Kenya, and then I worked for Tribe. Then I came back to Middle East, but it didn't work out. Then I had to move back to Kenya. So when I moved back to Kenya, I got an interview. Yeah, Ole Sereni. Hey, there's a lady there in HR. Hey, those women have attitude, and they usually complain people are the one who have attitude, but hao ndo kona attitude, and then they treat you like wewe ndo unawahitaji. Me, I'm telling you, I've never seen HR with very bad attitude kama hawa Ole Sereni. So me, the first time I went tukafanya interview, then akaniambia, oh, wewe utakaa hapa kweli juu umezoea kukaa Middle East, I don't think we should employ you because wewe tunaona after 3 months utataka kurudi Middle East. Mpaka nikashanga, kwani sasa ndio inatoka wapi? So anyway, that didn't went well. That was in 2018. Sikupata hiyo job, nika move on. 2019 came, walikuwa nafungua the Imara Ole Sereni. So nika recommended with someone we had a very good working relationship together. So vile ni recommend nikaendanga Ole Sereni. Kwenda Ole Sereni, the GM akani like nini despite how two HR ladies didn't even like me. So mi nikaanza job. So kufanya job, COVID hit, then tukachujwa. Then one of the front office manager ndo alikuanga nani like aka recommend nirudishwe. Nikarudishwa. Hapo sasa ndo masaibi yangu ilianzia, my friend. I'm telling you. I remember vividly. This was in 21, I think, around Jan hapo hivyo. So me have gone, nimekaa hapo kwa HR. Unajua you've come back, so you don't know what's the procedure. Nimekaa hapo kwa HR. Sinangoja nifanye documentation ndo niende kwa department. Alikuja tu akanipita, one of the lady, sitaki mention majina because anyway it doesn't matter. Alikuja tu akanipita, akaniuliza unafanya nini hapa? Si uende kwa department. And then she walked in the office, akaniachanisha hapo. Mimi nilimwambia tu niliitwa. Leave alone that it's not even them that call me, the department head ndo alinicall akaniambia nikuje. So mimi kuenda, attitude. So mimi nikaingia department head akaniambia niingie, nikaanza job, nikafanya mpaka week 3 imeisha. Hakuna mtu ananipatia contract. Imagine unafanya job na una contract. So department head ndo namza, mimi nimefanya job hata HR hajaniitia contract. Ndo akaenda akachukua hizo contract nini akaniletea. Literally she did everything for me. Kazi ya HR wanafaa kufanya. Hapo ndo realize mimi I have bad blood with these women. Nikadhani it's me alone, kumbe wanafanyianga watu wote hivyo. So I started working, nikafanya job, ikakuwa fiti nini, no issues. So wait until this department head not kuchujwa per se, resign. So she resigned because of, I think, frustration, kulikuwa na pressure, and then there was Ole Sereni is full of bureaucracy. I'm telling you, it's full of bureaucracy. So nikali realized twice the deal. So aka resign, akatoka akaishia.
Hey my friend, mimi sasa siliweza kusumbuliwa cause nikaa godmother wangu nikaa alishia na all of them didn't like me, so nilianza kusumbuliwa. Nikaanza kuambiwa venye niko na attitude, venye si relate. And then unajua I'm in a service industry, basically mko front office hapo, like you come in a 5-star hotel, you're coming to check in hapo hivyo mbele. So hakuna mgeni complain, like a guest complain, you have an attitude, it's a whole other issue. But all kona niambenga ati your colleagues are complaining about you, you have an attitude. Mpaka nashanga, kwani where is this coming from? So the colleagues are asking ni hao wawili. Mpaka nikajuza kwani huku kuna kuangana issue nini? And then there's another lady in finance. Mimi nakwambia, kama there's one thing I respect women, but kama there's one thing hao wanawake wamenifundisha ni some women, they're just sijui ni shida yao ni nini. I can't even explain. So attitude, unaongeleshwa shit, kila siku they're pinning you down, nini nikawa wanani frustrate, ni resign. I don't even deal with them directly, I deal with other departments. Mimi ni kama ni contract ni sign, ni move on. So we get a new manager akakuja. Manager sasa, mimi unajua mimi those kind of people, just come work go home, sina story, staki bureaucracy. And one thing Ole Sereni ilinifundisha, corporate politics, always engaging. Ukijifanya wewe ndo huwezi engage, wewe ndo utakuwa kwanza kueliminatiwa. Unaambiwa you are very uncooperative, you do not participate in team building and whatever. So maybe I was like that guy. I was like, I come in the morning, come in, go. Hey, niliambiwa I'm uncooperative, I'm not a team player, I'm not nini. Mimi sikuwa najua. Even though huyo manager alienda kuandika, kumbe washa plot venye contract yangu ikisha hawa renew. Mimi nimefanya kazi. I remember it was January 29, 30, 31st nimeingia shift, nini nimefanya. Even the same 31st in the evening, I was basically afternoon. So mimi najua nakuja shift tomorrow morning because siko off, which is 1st of Feb. So tomorrow rote ilikuwa nasema nakuja kidogo, nikaambiwa rote imechange, and then mimi siko kwa rota. So I was like, maybe it's a mistake, but anyway, who's gonna work in the morning? I'll come. So mi asubuhi ndio hiyo 1st of Feb nimeamka 2022. Nimeamka nimeingia shift. Napatana na dem mwingine anza, kwani ulikuwa kuja shift? I'm like, kwani nani atafanya shift? So dem mwanzo hivi, she's more of like a supervisor. So atakuwa jua kumbe she has an info, she knows that boy amechujwa, but no one tells. So mimi nimeingia shift, nimefanya saa 3 ndio hiyo nimeitwa kwa HR. Nikaenda kwa HR wanaanza ndio HR akakuja, huyo manager wangu, the new manager akakaa hapo hivyo, wakaniambia unajua ni aje, contract yako ilisha jana, unajua hivyo. So akaniambia contract yangu ilisha jana, na apparently boss wako amesema renew. Mimi nikaanza issue ni nini, ndio boss wangu akakopa kaniambia ati me I'm very uncooperative, I don't get along with it, I'm not a team member, I don't work along with the rest of the team, nini, so he's not renewing the contract. Mimi nikasema ni sawa, if you're not renewing the contract nipatieni nini yangu ni sign. So mimi I did have a problem. Mimi that's the thing, in hospitality industry jobs hukuja zinaenda, siku hata na shida, hata nilichukua nikasign nini, wakaniambia nataka kufanya clearance, kaambia nipatieni clearance form, nikafanya, nikamaliza, nikatoka, nikaenda. Tell me why Ole Sereni ili withhold salary yangu. And then I'm those kind of guy where nilikuwa nikipata salary inaenda sako, na unajua venye ukiweka pesa kwa sako haitoki. Hey my friend, mimi nimetupa pesa zote kwa sako, hadi pesa ya kulipa rent zote nimeweka kwa sako. Mimi I didn't have money even to do it, because I was expecting, I knew I'm going to have my salary, wali withhold salary yangu. Ati because I'm the cashier nini, they need to know whether pesa zangu zina balance nini ndo wanilipe. Mimi nikasema sasa kama you're terminating me with immediate effect, then why then hold my salary? Sasa mimi nika move on, nikatoka hapo. Ndo masaibi yangu na Ole Sereni ilianza. Nakwambia, these people are so evil. I've never seen evil people like those two women in HR for Ole Sereni. Like
nikauliza nikaanza kuandikia email, nikaanza mi unajua mimi I don't even have cash, if you can pay me because you've terminating me is not an issue. Actually contract ilisha, wakasema wa renew, so it's not an issue, but at least pay my dues, at least ni jisustain nini. They didn't pay, so I had to borrow money nini kujisustain, kulipa rent nini hizo vitu zote. Nikangoja February hawakunilipa, March hawakunilipa, they came paid me in April. You can imagine I was so like hadi ilibidi sasa zile pesa zangu nilikuwa nimeenda kwa sako nikazichukua kama loan nini ndo nifanye vitu zangu, ndo life yangu imove like literally. So me I was like sawa, sio job imeisha. And unajua job zetu za hospitality and airline zinakuja zinapotea, so sio job imeisha. I start applying for other jobs. Tell me why na apply job no one is calling me. Other places I've worked before, a place like Tribe, the best place to work in Kenya if you're working in hotels is Tribe. Ukipata kazi Tribe uskai toka. Up to date mina regretting kutoka Tribe and Trademark, those people treat people so nicely, like they treat you like it's a partnership. Sika Ole Sereni, they treat you like wanakufanyia favor. So even Tribe, imagine walikataa kunichukua. So nikasema maybe I just need to apply. Maze nika apply Kempinski, wapi, no one is calling me. Mpaka nafanywa referrals na my managers to work now, no one is calling me. And one day I'm chatting, like niko tu home nimetulia, I'm like with a friend of mine and I text her, kwani ulifanya nini Ole Sereni? I'm like mimi hata sijui nini nilifanya, but mimi when my contract ended waliniambia hawa renew. Wakaniambia this because one of the HR amepost kwa group that apparently they do have a HR group over there on WhatsApp. So amepost kwa group atusia Oscar employee mtu kaa huyu anakuanga na attitude. So mimi nikasema that's the reason why na apply my jobs na sipati. Nilikaa Kenya, nilikaa home for the entire of since Jan was the last time I worked, 2022. Nimekuja kupata job December 2022. Na hii kupata job ni venye sasa I was like in Kenya I'm unemployable, so what do? Apply Middle East, and then at least don't give them reference. So nika apply Middle East, nika apply Dubai. I got the job but I wasn't successful to get the visa. Ziu kuja zinakosa, it's a normal thing. Doha the same thing because you have Qatar World Cup, the same thing. Sikupata visa. So then I applied ndo nikakuja nikapata job huku sasa kwenye niko sasa at the moment. So anyway, just to let you, these people, I think even right now hata nikisema narudi Kenya ati ni apply job Kenya, siwezi pata job because huyo mama aliniandika kwa let me just muita mama because anyway she's a woman and she's a mother, but roho yake ni chafu. So mimi so apparently nakuanga kwa hiyo WhatsApp group blacklisted na mbongo niko na attitude, baka na shanga guess ngani aliongea kuhusu attitude. So hadi the day niliterminate wangu Ole Sereni that day, there was a group ilikuwa inakujanga Ole Sereni because of me, because the CFO of that company alikuwa amenilike sana, alikuwa anafanya kila kitu hizo vitu zote mpaka siju kubook flight So this time round aliniambia would you kindly book me a flight blah, blah, blah. I'm coming from Ghana nini is Dutch but wanashinda wakizunguka hizo African countries. Nikamwambia mimi hata I was terminated from Ole Sereni. Akaniambia what do you mean nini. So kakuja ka investigate umsaidia akasema nataka kuongea na manager, akaongea na manager. Manager wetu akasema lazima nini. It was just a whole fiasco. Unajua alisema business yake yoyote haiwezi letwa Ole Sereni. And now one of my colleagues nilimwachoka aliniambia since the day we went, that guy, the last day they came here and they were having conversation with the manager kuona kama what really transpired, they have never gotten back up to date walitoa business yao huko hivyo. Mimi nikasema thank you, at least he fought for me because I now feel my worth. But let me just tell you, if you are desperate in Kenya and you don't have a job,
sawa, enda work Ole Sereni, but uskai resign place yenye uko, let's say uko Sarova Stanley, uko wapi, unaenda kufanya Ole Sereni. That's a career suicide, because I actually thought I was the only one until nianze kusikia hizi macases, watu wakisema pia mimi nilifanyiwa hivi. Literally everyone who lives Ole Sereni inabidi atoke Kenya, atafute kazi hizo Jersey Island huko UK, afute kazi Seychelles, ama atafute kazi Dubai ama Middle East, hizo zote. But ukisema tunatoka Ole Sereni and then uende nini, huyo mama ata make sure utaipata job. And that's a HR, a whole HR. Mary na shanganga. And then the fact that the owner, like one of those shareholders wa hiyo kampuni, naona kuanga memweka hapo, because unajua Waindi wanataka msema wata wa inform vitu zina happen, so na kuanga memweka hapo. Literally mama hata respecting the general manager wa hoteli, so hata general manager ana power over yeye, and anasemanga yeye ndo kusema, yeye ndo anafire na yeye ndo kuterminate. And that's the reason why Ole Sereni na kuanga na high staff turnover. Like daily guests wanakuambianga kwani mnakujanga mkienda, mnakuzaa mkwenda, kuna mtu mwanakanga huko. So guys, hiyo ndio experience yangu ya Ole Sereni. It was one of the worst experience I've ever had in career, but then luckily enough nilipata job because nilirecomendiwa na HR tulikuwa tuna work naye before huko Middle East. And then this is the contrast ya kuwork Kenya na kuwork Middle East, because let me tell you, working in Middle East ni kama kuwork tribe. They value you. Tribe hotels, they value you. Middle East is the same. Middle East, they will always treat you like wewe ni partner. They will always talk to you like wewe ni one of us, na we need you and we need each other. But Kenya is like we are doing you a favor. So unapata I was being treated like that for only a salary of, I don't know, 80k, 90 something thousand. But you come to Middle East, you're getting 120, and somebody treats you like wewe tunakuhitaji so much. So that's the reason unakujanga unapatanga hata nikuje nifanye kazi Middle East kwenye napata hiyo 100 na nimeprovidiwa everything, na HR ananiongelesha with dignity, my manager ananiongelesha na dignity. Ukienda pahali ukifanya kitu, ukitaka assistance wanakusupport, wanafanya nini, ukikuwa na issue they take it seriously. Kuliko Kenya unafeel kila siku unakuwa belittle, unatreatiwa nika you are worthless na nini na unatreatiwa nika wanaweza kureplace very. Me, if you ask me, naweza taka kuwork Kenya, because let me tell you, working in Kenya is you can do so much. Living in Middle East ni first of all, you're dealing with people from all over the world, and secondly, ni isolated. So you are here, but then you need to do your things back home, but you cannot do because you're here. But the level at how people treat you here is 100% better the way you'll be treated in Kenya. Here you'll be treated like a valued partner. In Kenya you'll be treated like nobody. Here, let me tell you one thing. Since I came here, sijaipata mtu ananiongelesha trash. Sijaipata mtu mwenye anani discriminate. Sijaipata mtu mwenye uku hivi kukuwa na dread, it's not an issue. Bora umenyoa tu beards, you are good. Unaeka dreadlocks zako na no one will ask you anything. Kenya utaenda kazi ya nani na dreadlocks? Utaenda kazi ya nani na dreadlocks? Me, I don't know, we are our own enemy. Mimi nakwambia, the place I am right now, utaisikia ati HR na kuongelesha vibaya. HR will only consult you because they need you to fill a document, or they need to give you documentation or anything, and they will always be asking you, your manager in charge ata correct with dignity if there's a problem, na daily anashindanga akikuuliza unaendelea aje, how is everything, mpaka una feel like you're welcome, una feel like you're part of the team. Kenya, first of all, you don't even want to walk into that HR office. Kwanza Ole Sereni, hiyo HR office ilikuwanga a no-go zone. Cause ungeenda huko ungeonyeshwa matope. Ungeonyeshwa like wewe you're the most useless person in. Hapa hivi HR hadi anashindanga kuja kukuulizia. Anakuja Mimi nashanga, na these people, they're not even your nini. They're not even your race. They're not even your
tribesmen or what. And then mnashanga kwa nini an entire workforce is leaving Kenya. Apart from the way even they treat you, the incentives that unapata hapa hivi, it's just a lot. Unapata umefanya upgrade, uko na incentive. Umefanya ni umerecommend nani uko na incentive. Jina yako imetokea kwa TripAdvisor, uko na incentive. There's always the organized party for colleagues every single time, and they will look for you. Hata ukiko on duty, they will look for you wakulete. This is how you treat people who you want to have a long-lasting relationship with them. Because I feel like employment is a relationship. You're internal guest. So if you treat me as your internal guest with dignity, then I'll treat my guest with dignity. And that's the reason me tangu nikamapa nimekuwa na peace of mind. First of all, nimekuja huku hivi, I come, I do my job, I go home. Kuna kusumbuana na mtu. Kuna kusumbuana na mtu yoyote. Kushaingia kwa room yako, like right now nimeingia, I pull my camera, I do my video. Nikishamaliza kudo video, I go cycle because I have a bike. I'm trying to lose weight. There is peace of mind. You go cycle, you come back, says nimejoin cycling community, we cycle together. There is peace of mind. Unakuja unalala asubuhi. Mtu manager ako na dignity, hezi taka kupigia simu mpaka ile time umeingia shift ndo akuulize this and this. Okay, can you tell me your point of story before we conclude? Kenya walikuwa tu wana make decisions. Unaamka asubuhi tu unaambia kwanza hii shift uingie, unaingia shift. No one consult you, no one like mimi nakwambia, I'm not saying that Kenya places ni mbaya. Tribe is the only hotel imefanya that wana treat watu na dignity. Hizi zingine zote tu wana kutreat like they're doing you favor. Tribe Hotel, Trademark Hotel in Village Market, they will, if you get a job there, stay there, wana kutreat na heshima. Uko Ole Sereni, uko watafanya utaparara Nairobi, utatafuta kazi utakosa, na sizo salary yenye wanakulipa hata si kusaidii. First of all, in Ole Sereni tulikuwa tunafanya 12-hour shift, 12 hours for almost 1 year, wakisema is because of COVID and low occupancy, so wana cut cost, then no compensation. And then unamka asubuhi mtu anakuambia amekuterminate contract. And then hiyo ndio kitu ilifanya mpaka nikaanza kuona video watu wanasema TikTok, usikaipatia employer notice. When una resign, usikaipatia notice, walk out. Cause yeye anataka umpatie notice, atafute mtu mwingine wa kukureplace. Na wewe ukitaka, na yeye akitaka kukuterminate, anamka asubuhi anakuterminate. Hiyo ndio kitu ilifanya nika notice na Ole Sereni, na nikasema if I wish I knew what aniterminate, kusiku hata equity bearing mind yangu. I wish I knew what aniterminate, ninge walk out tu hivyo. Wakuje shift asubuhi wapata kuna mtu. Because let me tell you one thing, it's a two-way traffic. The way you treat me is the way I'm going to treat you. Treat me, mimi nimekuja hapa nimetreatiwa mpaka nikajiuliza, yani nilikuwa naendiwa all that trash in Kenya, all the sake of what I want to work in my country. Na hapa hivi mtu anakutreat ni kaa you're the best thing ever. Mtu anakutreat ni kama, may I have a manager anakuanga na dignity and is my director, like anakujanga ananiongelesha na heshima, calmness, na kila siku ananiulizianga venye naendelea nini. Na remember, I'm not even I'm like 3 months old. Maybe nilikuwa nadhani ati after 1 month ataacha hivyo, jo was new. I'm like this is my 3rd month. I'm like 3 months old here, but umse ananishughulikianga every single thing. Na assistant wake the same thing, HR the same thing. Mpaka mimi usemanga, yani I was enduring all that trash in Kenya for the sake of mimi sitaki kufanya kazi Middle East, wacha nifanye kazi Kenya. Na huku hivi unatreatiwa hivyo. So my biggest advice is for everyone, especially kama uko service industry, hii yetu ya hoteli, hii job, kama unaweza pata job, unaweza apply online. I showed you in the previous video when you could apply online. Please apply, come to Middle East. Hizi hoteli za Middle East zitakutreat kama wewe ni the best thing ever. But Kenya, wasota kutreat. Kwanza Kenya hakunanga hata SOPs, operating standards. Wanafanya tu kazi venye wanataka. Tribe ndi the only hotel inakuanga na operating standards. Ole Sereni haina.
haina. Wanajifanyanga tu ati tunajua nini. Mimi hiyo hoteli kwanza AC haifanyangi, sijui nini haifanyangi, vitu zote wageni wanashindanga wamecomplain all through. Kwanza the old Ole Sereni, hiyo hoteli imechapa, waibomoe tu wajenge mpya. So unaangalia hata wageni wanakuja kuna wahurumia, alafu unapata kuna mtu anakuongelesha shit after endure all that. So my dear, watch my video, watch my previous video, I'll link it up over here. Apply jobs, kuja Middle East, easy branded hotels, those ziko Middle East, Hilton, Kempinski, the Reza Group, all that. Those people, they treat you with dignity because they are working with multinational, so they know hawezi kukutreat vibaya because hawajui background yako and everything. And then hata kuwa na dreadlock, they still appreciate me. Kila siku daily my boss ananiambianga I like your hair, nani ananiambianga I like your hair, wageni wanakujanga wananiambia I like your hair, and mark you, I'm the only black person in the entire hotel. So having said that, guys, mnifollow, let's continue. Nimefanya hii video because somebody asked me why tunatokanga Kenya tunakuja Middle East, ni venye tunachitiwa. And then service industry is a place where kwanza in Kenya there's no future. In Kenya is like we'll grow up, if you're a chick ni ulale na boss ndo upande juu, if you're a dude ni who you know ndo upande juu. Huku hivi ni as long as unaweza pick Arabic and start speaking in Arabic, unapanda cheo. And then kila siku kuna saizi niliulizwa kama nataka cross train department ingine. There's cross training departments, unaweza move from one department, like there's growth and there's treating you like you are one of us, let's grow together as a family. But huko Kenya ni karumaindo, mnafanya tu kazi venye mnataka. Mgeni akuje aingie kwa room, bora tu pesa yenu isipotee, bora mgeni asiende kama hajalipa. That's the only thing you care about. But service oriented, zero. Hakuna. Kwanza hiyo Ole Sereni hakuna service oriented pale hivyo. Ndio unapatanga watu wanakuja, mimi naangalia ngolo Kenya wanakujanga mastication na wahurumia. Mnakuja place kai, ile place ni shiti. Mimi nikianza tu mkitaka by the way mnaweza link. Sorry, watu wanaweza sema mimi ni hater, but let me tell you one thing. Mkitaka mnaweza link hapa, naweza waambia everything about Ole Sereni. I've worked there. Naweza waambia venye hiyo building mpya ilijengwa na shortcuts, maji inamwagikanga huko kwa conference room, ma ceiling boards zinaanguka na they have to pay a loan ya KCB. Kila siku tulikuwa tunaitishanga service charge, tunaambia wanalipa loan ya KCB. Kwanza building walipitisha shortcut ndio ishe haraka because they wanted to open 10 years ya ile Ole Sereni mzee. Na kwanza ile Ole Sereni mzee kwanza ilishachapa. So kitu inasaidia tu waseni sales team. Let me tell you one thing, the only positive and I enjoyed working in the Ole Sereni, in the sales team, Ole Sereni in a reservation department, those people are so nice. Na even people in restaurants na hizi departments zingine, those people are so nice. Na sales team yao, it's so good. So they get clients, but the product they are offering is dated, super dated. Kwanza hiyo Imara Ole Sereni, it's so dated. Mkitaka naweza wa disclosure vitu zenye nimenini, cause mimi at this day after hiyo masaibu yote wamenipitisha, I'll tell you every single thing. Na venye huyo GM analalanga na wanawake wote huko hivyo na wapatie cheo, alafu anarudi anaanza kuwa frustrate. Sijui nini. Me, I'm telling you, Ole Sereni is just full of bureaucracy and full of nonsense. Me nilisema masaibu wamenipitisha 2020. I'll share with. Comment below, if you want to know more. But mimi uskai niambia tunaenda staycation Ole Sereni, nitakurumia because you're just going to waste your money. Ole Sereni mzee is done. AC haifanyangi, uko unika oven utongua. Another thing is hizo restaurant nini. At least restaurant here the food is nice. You can go there to eat, to be honest. But usiende huko kulala. Hiyo ni kutupa pesa yako. Imara the same thing. Shortcuts zinapitishongo hapo hivyo na mashiti kupendizwa nini. I can tell you below. Na management wanajua na hakuna kitu wanaweza fanya.
au wanataka tu revenue. That's kila siku Ole Sereni wanaongeanga tu revenue na kulipa hiyo loan ya KCB. Anyway, having said that, nitasemekana mimi ni hater. Wacha niende cycling because these guys are already calling me. Nikirudi ni edit video, ni upload. Mkitaka part 2, share, comment below, muniambie. This is first hand for somebody who has worked in Ole Sereni, because me walini screw up, so I have nothing to lose. Walishani screw up maisha yangu yote, so I can tell you every single thing about Ole Sereni. That's the worst place you can ever work, and I'm not the only one. I'm the only brave one mwenye anaweza kaa hapa hivi ni record kwa camera ni kwa YouTube muwatch. Other people wanaenda wananyamaza, and gladly enough, let me tell you, the manager and that supervisor mwenye walijua that wanaenda kuniterminate na wakanyamaza, wote pia walifutwa. Ole Sereni hakuna mtu anakaanga more than one year unless you're sleeping with someone at the top, or unless we ni butilika, we ni chali unashindanga ukipeleka udaku na nini, hivyo ndio unaweza survive Ole Sereni. The rest of you unakuja 1 year umechujwa. The only thing wanakuchujanga ni attitude, and then Ole Sereni will never give you a permanent job. It's usually contract. Do your contract, kwanza hiyo contract wanakuanga wameandika, if you resign you give them a 2 weeks notice, but if them they can wake up and terminate you anytime. Terminating me anytime, it's not a problem. But the problem is, why do you hold my money? Hiyo ndio kitu sasa inani frustrating. And why do you go and say that umse askaipata job anywhere else? So mukitaka, share below, comment below. I'll tell you more about Ole Sereni, cause mimi nimeamua 2023 dignity nilitupa nje, like staki. 2023 ni mkienda rock bottom, naenda rock bottom. So niko hapa hivi, I'm waiting. Share, kindly like, subscribe to my channel. Nitawaambia every single thing, but I'm very happy where I am. I'm not a bitter person. I'm very happy where I am because these people treat me with kindness. These people treat me with joy. Mpaka nilisema mimi hapa hata siwezi resign. Kenya tutarudi 2040 something. Huku si resign, sitoki unless anything happen. Anyway guys, thank you so much for watching. Like, subscribe to my channel. Let's grow this channel. I'll be telling you more.